nahone vhuria vhukati vhaṅwe vhadzulapo vha Afrika Tshipembe vha khou ḓiwana vha tshi khou oma nga phepho zwi tshi khou vhangwa nga u shaya ha mudagasi. Vha nndisedzo ya tshumelo ya mudagasi vha ri vhadzulapo vha khou koloda masheleni a fhiraho henefha kha biḽioni dza 18 dza dzi rannda ngeno vhadzulapo vha tshi khou sinyiswa nga uri vha Eskom vha khou kolonwa u vha lugisela themamveledziso. Lokovhela khathihi na u vha ṱanganedza, nṋe ndi pfi Tshipiwa Mbedzi. Zwa Maramani Zwi khou dzhia miṅwaha i vhalelaho kha 25 shango ḽa Afrika Tshipembe ḽo dzhena kha muvhuso wa dimokirasi. Miṅwe ya mitshelo ya dimokirasi ndi tshumelo ine khayo ha katelwa maḓi, vhudzulo na mudagasi. Zwa zwino vhunzhi ha vhadzulapo vha ḓiwana vha tshi khou kundelwa u wanela tshumelo ya mudagasi. Izwo zwi khou itwa sa makhaulambilu. Kha ri lavhelese muvhigo we ra dzudzanyelwa nga Ndanganini Mudau. Vhaṅwe vhadzulapo tshikolobulasi tsha Tshiawelo Soweto ndi vhane vho welwa nga gole ḽitswu ḽa vha sia vha tshi bika nga khulu. Muṅwe wa miṱa iyo ndi wa ha Mutshadzhi we mukegulu Vho Onika vha sia vhathu nga murahu ha u dzhenwa nga phepho. Ha ke fihla mo e le gore molata ko mošareng ko sepetlele sa Jabulani. Then ha ke fihla ke tsamaya le Morisi a se re mo ke be ke botsa re bothata e ne le eng ba re ke ne ke gobata gore ke tla ke re mo ka ge so because no go sena electric ana khatsela. Vhadzulapo vha tshikolobulasi itshi ndi vhe vha kungulusa matombo vha thivha dzi bada i nḓila ya u gwalabela u sa vha hone ha mudagasi. U kolonwa ha vhadzulapo u badela tshumelo ya mudagasi zwo sia vhunzhi havho vha tshi tindinganya dzithambo na u wana mudagasi nga nḓila ya vhufhura. Vhadzulapo ndi vhane vha vhasa mililo ya khuni hu itela u ḓidudedza na u vhea dzikhali. Mudagasi wo khauwa tshikolobulasi itshi nga murahu ha u thuthuba na u tshinyala ha transformer. Vhadzulapo vha khou sumba Eskom nga minwe kha u kolonwa havho u lugisa transformer iyi. Eskom hezwi zwine a khou amba zwone ndi mazwifhi madaladala ngari he transformer ine a khou amba ngayo a ina miṅwedzi miraru o i dzhenisa intswa. A tshi khou amba zwa mafhungo uri ho biridzhiwa Tshiawelo a vha itini hu khou thoma ndi Tshiawelo fhedzi kana ndi Soweto yoṱhe yo biridzhaho arali a khou ri u biridzhiwa ene ha koni u vhona nyimelo ya uri avha vhathu vho biridzha ndi kona u khaula kha havha vhathu vho biridzhaho. Vha nndisedzo ya mudagasi vha ri zwa u shumisa mudagasi nga nnda ha mbadelo zwi khou ngwandamedza khamphani iyi na u isia i khakhathini ya masheleni. Nga tshifhinga tsha u ṋea tshipitshi tsha u vula phalamennde, President Vho Cyril Ramaphosa vho ombedzela ndeme ya u badela mudagasi. As a country, we must assert the principle that those who use electricity must pay for the electricity that they use. Ndanganini Mudau, Zwa Maramani. U davhidzana nga iḽi fhungo nga vhuḓalo zwa zwino nḓuni dzashu dza khasho ri ṱanganedza Vho Awelani Neḓoli vhane vha vha murangaphanḓa wa vhadzulapo tshikolobulasi tsha Tshiawelo khathihi na Vho Henry Mtshali vhane vha vha muhulwane wa tshumelo dza vharengi kana customer service ngei Eskom. Lokovhela ri khou vha ṱanganedza and good evening and welcome. Ndi madekwana vhuḓi. Mr. Mtshali, from the insert that we just saw, we saw the situation in Tshiawelo looking very bad and there is now 2 deceased elders. What can you say? Who is to blame? On the side of Eskom, the person to blame, I think, is the community themselves, because the mini-subs that are installed, the size of the capacity is based on the number of customers that are in the area. So if the customers are upgrading illegally and they are bypassing the meters, and that gives strain to the mini-subs. So that's why they are currently having the problem. And as Eskom, we said to the community members, because they have bypassed the meters, because bypassing the meter is stealing. It's something that is illegal, which can cause danger to the environment and also to the kids that are playing on the streets. If you open the box illegally,
then it will even damage your house and burn your house. So for us as Eskom, we say we put the infrastructure there, which had the protective enclosure, and the community decided to grind and open it illegally. So they are the ones who are to blame for that. Badeli, bomjali vha khou ṱalutshedza hafha uri zwine zwa khou itea vhuponi ha Tshawelo ndi masiandaitwa a zwito zwa u tswa mudagasi na u shumisa mudagasi lu siho mulayoni, vha nga ri mini nga ḽenelo? Nṋe ndi tshi thoma ndi ḓo zama u ṱalutshedza uri ndi nga blame nayo Eskom ngori situation yo iteaho ndi u blaster transform, and last year nga tshetshi tshifhinga yo blaster, and tshi blaster Eskom a vha ngo dzhia tshifhinga u ḓa vha i lugisa, zwo dzhia nga 3 days. So this year transformer ye Eskom ya vha i khou shumisa for vhadzulapo yo ṱanganyisa vhadzulapo ya ṱanganyisa na dzi residential, zwine zwa sumbedzisa uri iva i tshi khou lemeliwa. So ri nga si vhe na transformer ine anga shumisela dzi residents na industrial at the same time. Ndi zwone zwithu zwo ri khosela problem ezwo. Eskom yo fanela zwi vhona uri huna industrial huna residents, then vho fanela vhupanga transformer mbili, iṅwe shumele vhaṅwe iṅwe shumele vhaṅwe, but vho decide uri i shumele vhathu vhavhili nga tshifhinga tshithihi. So, Mr. Mchali, as it is now, what is the solution in this area where the transformer has blasted and Eskom is refusing to have it restored or fixed? As Eskom, we are waiting for the community to come to Eskom. One thing that you need to do as Eskom is to issue the fines, because the meters are bypassed. Even if we can replace the transformer today, it will burst again. It's for community to come to Eskom and pay those 6,052 rand as the fine, then we'll issue them with the fines. Then after that, you'll be able to go to the meters, to their meters, and fix them and remove this bypassing that they've done. So that will allow the network to operate the way they are supposed to operate. Because even if you are replacing it today, it will overload again because the meters are bypassed, and some of the customers, they upgraded themselves illegally. You'll find that residential electricity is 60 amp, but you'll find that someone is operating now a business instead of 60 amp, and now they're using a lot of electricity, which affect the municipal. We'll get back to the issue after the break. Ro ḓo dovha hafhu ra bvela phanḓa na nyambedzano ya shumiselo tshivhi ya maragani. Zwa zwino kha ri thome u fhira mavhengeleni. Zwa Maramani unazo, Zwa Maramani. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo yashu ya Zwa Maramani. Zwa zwino kha ri thome u lavhelesa vhupfiwa he vhone vha vhuṱahisa nga siaṱari ḽashu ḽa Facebook. Vho Tshikuwi Mukhethwa vha ri nda lokovhela ri roṱhe u bva Lwamondo murahu ha thavha, vha ri vha Eskom vha na mbuno, ndi hone zwa u tswa mudagasi zwi tshi ḓo fhela. Ngeno vhoradzilani Rofhiwa u bva Dzurani ha Muligwe vha tshi khou ri vha Eskom ndi vhona vha na mbuno, riṋe vhadzulapo vha Afrika Tshipembe ri funesa zwithu zwa mahala, ndi vhona zwi tshi ḓo fhungudza na u tswiwa ha mudagasi. Ngeno vho Makhanthisa Mutonamba wa Tshivhula vha khou ri nṋe ndi khou pfa ndi vhona ḽi tshi pfala vha Eskom vha khou neta nga vhathu vha sa badeli. Ri khou livhuwa vhoṱhe vhe vha ṱahisa vhupfiwa havho nga siaṱari ḽashu ḽa Facebook. Vhone Ḓoli, nda ndi khou tama u pfa kha vhone phanḓa musi ri sa tshiya maragani uri ndi tshini tsho no khou itisa uri vhaṅwe vha vhadzulapo vha swika hune vha tswa mudagasi vha u shumisa lu siho mulayoni, vha vhona unga ndi mini tsho no khou itisa zwiito zwo raloho? Ya, ndi tshi ḓo thoma u fhindula heḽo. Eskom yo ri i tshi ḓa Tshawelo i tshi dzhenisa zwithu zwo no pfhi green box ya ri i safe. So na problem ya uri how can tshithu tsha safe tshi tshi ḓa tsha kona u vha so easy uri tshi kone u bridge. So zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa nga zwi khou ita uri hu vhe nga heneyo nḓila, hu nga vho mafhungo a dzi unemployment lune vhathu vhanzhi vha balelwa uri vha nga kona u renga mudagasi. As the community leader, we are not supporting uri vhathu vha songo renga mudagasi. So zwa zwino ndi khou pfa vha tshi khou amba uri we need to come uri but community they badeli that 6,052 rand, which is impossible kha family nnzhi dzine dza vha Tshawelo. And a ri ngo hana hezwo zwithu ro amba navho, ro ya ra vha na meeting navho uri yes, aba vhuise mudagasi, then we need to negotiate na families dzo affecteaho vha badele tshelede nga zwiṱuku nga zwiṱuku. So, Mr. Mchali, when you started this revenue collection strategy, wasn't it supposed to be all over Soweto?
How far are you with the green boxes? Because it seems like they haven't been installed all over Soweto. Was it not a revenue collection strategy? And how far are you with that? Okay, we call them split metering in a protective enclosures. It's because the color was green, so that's why they call them green box. And other boxes are gray, so we can call them also gray boxes. We are not only installing in Soweto, we are installing nationally, also in other provinces. Here in Gauteng, we are installing in Kongala. We are also installing the other areas around Gauteng. We are installing not only in Soweto, but we have installed currently in Soweto, we have installed 81,000 around Soweto, and we have converted 49,000. And the plan this year is to install another 11,000 and also convert 26,000. It's not only in Soweto or in Chawero. In Chawero, yeah. Vone dori uyanga zwine vomtali bakhamba uri vha ḓo ima kha ḽeneḽo ḽo uri tsho vha swikisa kha uri mudagasi vha swike hune vha ri vhathu kha vha thome vha badele ha masheleni zwi khou itiswa nga uri vhathu vha khou shumisa mudagasi lu siho mulayoni kha hovho vhupo. Ri tshi dovha ri tshi lavhelesa na mambiwa nga president wa lino Vho Cyril Ramaphosa na vhone vha khou itela khuwelelo yo uri vhadzulapo vha Afrika Tshipembe kha vha badele mudagasi une vha khou shumisa. U ya nga vhone zwine vha khou amba zwone ndi zwa uri masheleni ayo mudagasi vha ḓo renga fhedzi vha thome vha lugiselwe mudagasi. Ndi zwifhio zwine vha khou amba zwone kha vha Eskom sa vhadzulapo vha Tshiawelo? Ya, sa vhadzulapo vha Tshiawelo ri khou ri Eskom khaide i ri lugisela mudagasi u vhuise murahu. Then ri ḓo kona u dzula fhasi as a community vha vhona uri vha nga i badelisisani tshelede ine vha khou i amba ya dzi fine, because problem iṅwe ine ra vha na Eskom hu khou safareya na muthu a vha khou renga, because we got proofs dza uri na vhathu vho no renga electricity. Ro ya vho ri rumo ri tovhelani zwi slip ni ri sumbedza uri vha hone avho vhathu na ende vho prove uri vha approve uri vha a renga. For Mr. Mtshali, what do you say? Some people are saying that some households were paying for electricity, but now they're being also included in this very unfortunate fine. We're also finding other people, ending up with difficult conditions, but yet some households were paying. How can we go around that one? Okay, the MINISAP receive electricity from the substation. And from the MINISAP, the electricity goes to the pillar boxes and then to the houses. So even those customers that are paying will find that the electricity that they are getting is from the MINISAP that is faulty. So for us to restore supply for them, we need to fix the MINISAP. And also, as I said earlier, if we fix that MINISAP without fixing the problem that is there in the area, without receiving the fines from the customers, it will blow again. So the right thing to do is to start with the ones that have bypassed the meters, and they must pay the fine, then we'll fix everything. Because the customer that is paying will receive electricity today. Within a few hours, the electricity will be off, even if the MINISAP is fixed, because most of the customers, they bypass the meters. And particularly in this case, we'll find that 98% of the customers, or 99.9% of the customers are not paying. It's only those 2 customers that are paying. Ri khou livhuwa zwa zwino kha ri thoma u lavhelesa vhupfiwa he vhone vha vho rumela nga video dza WhatsApp. Ro fulufhedzisa upfhi mudagasi ri ḓo wana mahala. Zwino vha Eskom vha songo dzimela muthu kha vha khunyeledze zwe vha thoma. Vhathu vha Eskom a vha na mbuno kha zwine vha khou amba zwone ngauri zwi vha ḓo sia hu tshi khou tambula na vhathu vhane vha vha uri a vha khou dzhenelela khazwo zwa u bridge wa mudagasi. Ndo vha ndi sokou humbula uri zwi nga vha khwine sa vhathu vho no ḓivha nga ha mudagasi vho no shuma ngawo vha wana maga ane vha nga a shumisa u itela u thivhela u biridzhiwa ha mudagasi kha dzi transformer dzavho. Nṋe ndi khou vhona uri heḽi fhungo a ḽo ngo dzula zwone vha Eskom vha nga si vhulaise vhathu vhane vha vha uri a vho ngo biridzha mudagasi nga nṱhani ha vhathu vho biridzhaho. Nṋe ndi vhona uri vha Eskom ndi khwine vha tshi tou tshimbila nga zwibogisi kana nga miḓi vha tsheka vhathu vhane vha vha uri vho biridzha havha vhone vhane vha vha tsimela mudagasi. Ri khou livhuwa vhoṱhe vhe vha ṱahisa vhupfiwa havho nga video dza WhatsApp. Zwa zwino kha ri thome u fhira mavhengeleni. Zwa Maramani unazo Zwa Maramani
hafhu vha ṱanganedza u shaya ha nḓisedzo ya tshumelo a zwi khou kwama fhedzi tshumelo ya muḓagasi fhedzi na kha dziṅwe ṱhoḓea hu kha ḓi vha na ṱhahelelo zwine zwa sia vhadzulapo vho hanganea. Kha tshipiḓa tshashu tsha muyeni a songo hwalaho ri lavhelesa nzulele ya vhokhathutshelo Ravele. dzo vha si dzone dzipfulufhedziso na dzipfulufhedziso u bva kha madzangano o fhambananaho a zwa polotiki tshifhingani tsha zwipikwa zwa mahoro kana dzimanifesto phanḓa ha musi vha tshi dzhena kha khetho guṱe dza uno ṅwaha wa 2019. Fhedzi kha khathutshelo Ravele ane a vha na miṅwaha ya 10 a tshi khou dzula fhaḽa Diepsloot, musi khetho dzo khunyelela dzo rali u khou lavhelela uri miḽoro yawe i ḓo wedza. Zwiṅwe zwithu futhi zwine a vhona uri ri tshi votha ri vha ro zwi lavhelela ri vha ro lavhelela nga maanḓa mushumo ngori mushumo ndi wone une a vhona uri u ri fha zwiḽiwa mara a hu na dzi changes na kha mushumo. Khathutshelo ndi muthu we a vha tshi shuma mishumo ya u thusa miḓini fhedziha u na miṅwedzi yo vhalaho a sa khou shuma. Uri u khou vhaiswa nga u dzhiwa ha mishumo nga vhathu vha bvaho kha mashango a nnda vha sa khathali uri tshelede ndi ṱhukhu. Vhone vha tshi swika avha vhathu tshelede iṅwe na iṅwe khavho yo lingana ngori ndi khou humbula last nyana ndo vha ndo wana mushumo nda tshi khou tea uri ndi ṱangane na uyo muthu ri ambedzane hola muthu a ntsendela nga nḓila ine a vhona uri o vha a khou nyaga ngayo ndi khou nyaga uri u dzule hone u lale hone u ṱuwe mathende so okay alright thina thaidzo ndi nga zwi ita ezwo zwithu zwino tshelede ndi vhugai ambudza 2.5 nda ri 2.5 ndi ṱhukhu u nga si kone u engedza na. Zwi tshi kha ḓivha zwo ralo tshumelo ya masipala vhuponi ha Diepsloot i ri ndi bva vhubvo. Vhaṅwe vhavho a vha na tshumelo dza zwa vhutatatshili. Hu pfala uri dzitshika hedzi dzine dza elela na bada dzi khombo kha mutakalo wa vhana khathihi na vhadzulapo. Musi u ḓiṋea maanḓa ha u sa lingana ha vhathu vhufobvu na nyisedzo ya pfunzo i songo khwiniseaho sa zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa khou thivhela u aluwa ha shango ḽa Afrika Tshipembe ri ḓe ndi mbiḓi ro vhona mavhala musi murangaphanḓa ane a khou tou bva khethwa a tshi dzhia vhuimo hawe na zwa uri u ḓo kona na u tandulula thaidzo dza u shaya mishumo ha vhathu, thaidzo dza ikonomi na vhugevhenga ho ambarelaho fhano Afrika Tshipembe. Mphomatho Zwa Maramani, Diepsloot, Johannesburg. Ri khou bvela phanḓa na nyambedzano yashu hune ra vha na vho mutali vhane vha khou bva kha tshumelo ya muḓagasi ya Eskom ra dovha hafhu ra vha na murangaphanḓa wa ndi vhone ḓoli murangaphanḓa wa vhadzulapo vha Tshiawelo ndi zwone vhone ḓoli phanḓa musi ri tshi ya maragani vho mutali vha khou tou ima vha tshi khou tou ima lurandala kha zwa uri hu khou tea u thoma u vha na mbadelo ndi fhungo ḽine vhadzulapo vha khou vhona unga vha ḓo ḽi pfhesesa. Ya ndi tshi ḓo dovha ndo omelanya na murahu nga zwiṱuku vhadzulapo vha khou ḽi pfhesesa nga nḓila iṅwe hayi nga nḓila ine ṱhamusi Eskom ya khou ṱoḓa ngayo. I think after so na muphuresidennde vha tshi amba uri no ri fanela uri vhadzulapo vha renge muḓagasi ngori vha khou shumisa ri khou tendelana nazwo hezwo mara ri fanela uri ri sedze uri ndi vhoṱhe vhane vha ḓo zwi kona ezwo zwithu na and asi vhoṱhe ri tshi khou sedza kha nyumelo ya Tshiawelo kha area ine yo ṱangana na nyumelo a si vhoṱhe so the way ine Eskom ya khou amba ngayo afho a vha khou tshentsha ndi zwe ra ri navho boardroom vha amba same story vhadzulapo a vha nga ḓo ḽi ṱanganedza nga heyo nḓila ngori to be honest 6052 rand kha vhakegulu vhane vha khou own dzinḓu dza Tshiawelo is going to be difficult. What do you as Eskom want them to pay for? As Eskom, we are not saying the residents must pay for the municip. We are saying they must allow us to come and do the audit. We'll issue them with fines, the fine which is 6,052 rand. Then after that, we'll be able to replace the municip. Because the reason for doing that is that you don't want to install a municip, then in 2 days' time, again, it will blow. Even if, let's say, for example, we'll say the community must pay for that municip, it will only last for 2 days. We need to correct what is wrong there on the field, on the pillar boxes that we have installed, and remove all these bypasses and all these illegally upgrading, so that everything will be smooth. Then their electricity will run smoothly if we remove all that, and they also pay the fine, which is 6,052. The fine is for doing something that was wrong, because we give permit for people to work on our network. But not so anyone can work on our network. So far the consequences are bad, like totally bad.
of not having electricity? Remember, some of the community members, they've bypassed the meters since 2009. Some since 1990, a long time ago, they have bypassed the meters. For us, this 6,052 is just to tell them, no, you have to stop. Because what you are doing is wrong. Because that 6,052 is just a small amount when you have to do the calculations going back to 2009 as an example. It will come to about 300,000, 400,000 if you go back to 2009 and calculate the consumption that has been consumed by the customer. Yeah, zviko nyimelo ichikokonda vukuma ungari tamusi vhadzulapo vha shiawelo especially Soweto Eskom yo vha undermine nga maanḓa ngori vha ri vha tshi dzhenisa this thing ine ra vhidza green box vha amba uri khou ḓo dzhena everywhere mara ri na damini ri na sinawani tsini na rini havho vhathu zwi amba uri vha kha ḓi shumisa mudagasi wonola wa apartheid wa kale whereby rine ra shumisa mudagasi wa green box ri khou nyaga u amba reality ri a renga mudagasi wo no swika pomwe 1,300 a month kha muḓi une a u shumi muthu. So I don't understand or so zwa zwino ro fhiwa dzi fine dza so uri vha pfesesa uri ri badela nga mini ngori ri khou waniwa heneyo tshelede ya mudagasi ya mundende ine ya vha uri ndi 1,700 so and vha khou ṱoḓa 6,052 rand and ine ya khou tea ri badelwa kha Eskom cash the ine vha khou i ṱoḓa ngayo a vha nyagi ni ḓise nga piece. So it's a problem and the last thing in under the arm Eskom promise ye ya itiwa after uchipangwa dzi green box because chiawelo yo vha iko bena ho vha na strike zwinji ya chinyala zwithu zwinji afisiwa na dzindu dza vhathu so no promise vhadzulapo vha chiawelo ri ndo dzhenisa dzi solar geese. Even today we are still waiting for it which means you are still owing vhathu vha chiawelo too much na vhiyo. Mr. Mchali, the solar geysers. The issue of the solar geysers, Eskom came to install the solar geysers. And the community from Chawele thought it was a sweetener. We are bribing them. There's the money that they will pay in the future. Maybe it was the confusion on their side. And those solar geysers were taken to Ivory Park. We installed at Ivory Park because the community in Chawele refused. Then after that, we continued engaging. Then we agreed that we'll install the solar geysers. Unfortunately, that was taken now by the Department of Energy. Eskom is no longer in charge of installing of the solar geysers. Unfortunately, because of time, we have to end our discussion there. When the dole rekodi wanga manda musoko no vana rine na uri songwana thandulo na musi fhedzi tshifhinga tsho no ri la zwi rete. Vhashu ana musikarega dzenepa musi huna zwine vhatama ri tshi lavhelesa rumbela uri vha ri kwame kha nomboro dza ofisini dza 0117145532 kana 5522 kha Facebook siaṱari lashu ndi Zwa Maramani on SABC 2 uwe vhusiku havhuḓi itela uri vhone vha ḓi dzula vho fhaṱuwa kha zwine zwa khou bvelela kule na tsini vha dzule vho thetshelesa mbekanyamushumo dza Phalaphala FM kha rediyo ri nanwi misi yoṱhe.